Namaste, my dear friends. Now I am referring to you customs law applicable to our CMA Inter June 2024 examination. Now I am going to start basic concepts under the customs. Lesson number 1. Customs law. What do you mean by customs duty? If there is import of goods and export of goods, then we need to refer Customs Law, Customs Act 1962, followed by Customs Tariff Act 1975. Of course, we have to refer the customs rules, notifications and circulars. In simple terminology, source of customs law is none other than the following. 1. Customs Law, Customs Act 1962. Customs Tariff Act 1975. Valuation rules for import and export of goods, namely rules. Further notification issued by the Government of India from time to time. And the fifth one is the circulars issued by CBIC. அதாவது இப்போ நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கும்போது my dear friends, what are the sources of customs law அனு கேள்வி வரும்போது we can write down this all the 5 points. Further, custom duty, is it a new to our Indians? Absolutely not, my dear. On those days, kings was rule the kingdoms. That time itself, we have a customary practice to give something to the king by the vendors who are permitted to sell their goods in the kingdom. நீங்க history பார்க்கும்போது Kautilya's Arthashastra very clearly சொல்லிருக்காங்க the term shulka. Shulkana enna? Duty, which is levied while goods are coming into city and going out from the city. So, same concept on those days when they collected in the name of the gift by the king. Now, in terms of rupee, government is collecting by enacting the act in the parliament. Customs Act 1962, which was enacted and implemented in India with effect from 1st February 1963 onwards. We have a constitutional authority in the given case. Entry number 83 of the Union List of the 7th Schedule to the Constitution of India very clearly given the power to the Government of India to levy the duty on import or exports. So, Madhya Rasangam has power to levy custom duty on import or export of goods. ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணும்போது டியூட்டி இம்போஸ் பண்றதுக்கு அதிகாரம் மத்திய அரசாங்கம் கையில இருக்கு. அண்டர் தி லெசன் நம்பர் 1 ஆஃப் தி கஸ்டம்ஸ்ல பேசிக்கலி நம்ம என்ன பார்க்கணும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வரும்போது டெஃபினிஷன்ஸ் அண்டர் தி கஸ்டம்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதனால இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வருதுன்னா டெர்மினாலஜி ஆர் யூனிக். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ற பாருங்க. Conveyance. Conveyance na enna? Is it reimbursement of expenditure from the employer by the employee? Absolutely not in the context of the customs law. Conveyance which includes vehicle, vessel, aircraft. Any definition kuduthirukanga. In this process, bringing to a notice is as follows. First definition. Adjudicating authority na enna? Adjudicating authority ani varumbodhe the department officer who involved in day-to-day operations of the customs law, we call them adjudicating authority. Superintendent of customs, assistant commissioner, deputy commissioner of customs, joint commissioner or additional commissioner of customs, commissioner of customs, principal commissioner of customs, chief principal commissioner of customs. They are, we call them adjudicating authority. But the following authorities are not the adjudicating authority. 1. Commissioner of Customs Appeals, which is judiciary nature. Tribunals. It may be GST Tribunal, Goods and Services Appellate Tribunal, or CESTAT, Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal. எதுன்னு இருக்கலாம். Tribunal is judiciary nature, not a adjudicating authority. அதே சமயத்திலே CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, also be not a
adjudicating authority, which is a governing body which is advising to the department officers what to do, what not to do. அதனால CBIC is not coming under the category of adjudicating authority. Further, we have definition for the term assessment. Assessment என்ன? Assessment includes self-assessment, reassessment, final assessment, provisional assessment, assessment where the duty may be nil, all put together we called as assessment. Self-assessment என்ன? இப்போ I am importing certain goods from a country. Let us say I imported the goods from Thailand. இறக்குமதி பண்ணிட்டேன் பொருள். அது அந்த பொருள் ஒர்த் எவ்வளோ, மதிப்பு எவ்வளோ வரும் அது பொருளுக்கு? 20 lakhs நான் சொல்கிறேன். 20 lakhs எப்படி சொல்கிறீங்க சார்? அறுத வேல்யூ சார். ஓகே, நீங்களே அறுவ பண்ணிட்டீங்களா? ஆமாம் சார், நானே கரெக்டாக அறுவ பண்ணிட்டேன் சார். 20 லட்சம் சார் அந்த பொருள் வேல்யூ, மதிப்பு நான் இம்போர்ட் பண்ண மதிப்பு, வேல்யூ ஆஃப் தி குட்ஸ் இஸ் 20 lakhs சார். வெரி குட். And 20 lakhs you pay the duty is called as self-assessment. Suppose department சொல்றது, ஐயா நீங்கள் அறுவ பண்ணிட்டீங்க வேல்யூ 20 lakhs, ஆனால் அந்த 20 lakhs வேல்யூ கரெக்ட் கிடையாது ஐயா, இது 30 லட்சம் கிட்ட வருது, அது டிபார்ட்மெண்ட் ரீஅசஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இட் இஸ் கால்ட் as reassessment. இம்போர்ட்டர் சேஸ், ஓகே சார், நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் தான், நான் தான் தப்பு பண்ணியிருக்க போல இருக்கு, நீங்கள் சொல்கிறது 30 லட்சம் கரெக்ட் தான், நான் பொருள் வேல்யூ, நான் மதிப்பு ஆஃப் இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் 30 லட்சம் தான், யூ ஆர் ரைட் சார். ஆனால் importer is convinced, importer is agreed with the valuation of the department. When the department reassessed, then reassessment become final assessment. Then what do you mean by provisional assessment? நான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் குட்ஸ், இறக்குமதி பண்ணிட்டேன், பொருள் ஒர்த்து வந்து எவ்வளோ அன்னைக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல, ஏன்னா அதில் நிறைய இன்வால்வ்மெண்ட், டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குது. அந்த இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ், இறக்குமதி பண்ண பொருள் மதிப்பு எனக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஓகே இம்போர்ட்டர், யூ ரிக்வெஸ்ட் த கமிஷனர் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ், அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் டு ஹாவ் provisional assessment, where the department will demand you to pay some amount and clear the goods. Thereafter, within a limited period of time, it should be finalized with the final assessment. Appo, if you wanted to pay shortfall, you pay, or excess you already paid, you can claim refund. And the மாதிரி ஒரு situation is called as provisional assessment, which will become finalized as a final assessment. Or the assessment where the duty is nil. இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் குட்ஸ், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது duty is nil generally. அந்த மாதிரி சமயத்திலையும் வேல்யூ ஆஃப் த குட்ஸ் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் எவ்வளோ வேல்யூ நான் பண்ணியிருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சு மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ண முடியும், ஐ கேன் கிளைம் டியூட்டி ட்ராபேக். எவ்வளோ ஒர்த் ஆஃப் தி எஃப்ஓபி ஐ எக்ஸ்போர்ட் த குட்ஸ், ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சுதானே நான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் போயிட்டு, ஐயா நான் வந்து போன வருஷத்தில் வந்து 30 கோடி வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதில் டியூட்டி கிடையாது, ஆனால் எக்ஸ்போர்ட்னால டியூட்டி கிடையாது, எனக்கு வந்து இவ்வளோ டியூட்டி ட்ராபேக் வர வேண்டியது இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் 15 lakhs டியூட்டி ட்ராபேக் வரணும் எனக்கு, ஆனால் நான் கிளைம் பண்ண முடியும். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் வேர் த டியூட்டி மே பி நில், ஆனாலும் we have to identify the value for export of goods where the duty may be nil. இது எல்லாமே சேர்ந்து அசஸ்மெண்ட் அண்ட் டெர்மினாலஜியில் வருது. அசஸ்மெண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட், ரீஅசஸ்மெண்ட், ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட், ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட், அசஸ்மெண்ட் வேர் த டியூட்டி மே பி த நில். புரியுதா my dear friends? Further, referring to you the term conveyance. இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா conveyance which includes vessel, aircraft, vehicle, all together we call as a conveyance. அப்புறமேட்டுக்கு coastal goods. What do you mean by coastal goods? Coastal goods தான் என்ன? Coastal goods வரும்போது my dear friends, the goods are transported from a port in India to a port within India. So these goods are not coming from outside India, not going to outside India. So within India, from one port, let us say from Chennai port nande goods anupuram Mumbai port ku. So these two ports are within India, which is called as coastal goods. Attract import duty? Never going to attract import duty because there is no import or export. There is no அதில் வந்து ஏற்றுமதி கிடையாது, இறங்குமதி கிடையாது. அப்போ டியூட்டி ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் டசன்ட் அரைஸ். சார் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இஃப் த கூட்ஸ் ஆர் neither exported nor imported, custom duty, customs law has no role to play. Only இறங்குமதி ஆர் ஏற்றுமதி இருந்த மட்டும்தான் கஸ்டம்ஸ் law நம்ம பார்க்க வேண்டும். Further my dear friends, the term customs area. Customs area என்ன? Customs area nothing but a custom station where
the goods are coming into India or exporting from India, permitted place is called as customs area, which is also be known as customs station. It may be land customs, it may be sea customs, it may be land, it may be air customs, as the case may be. We call now land customs என்ன சொல்றோம், land port னு சொல்றோம், airport, அதே மாதிரி sea port. These are all called as customs area னு சொல்றோம். அப்புறமேட்டுக்கு dutiable goods னா என்ன under the customs law? The duty can be levied on import or export of the goods we called as dutiable goods. As simple as that. Further, my dear friends, there is a term called entry. Entry also we have a definition under the customs law. Entry na enna? Entry means the entry is made in the bill of entry. The entry is made in shipping bill. The entry made in the bill of export. Sir, bill of entry na enna? Shipping bill na enna? Bill of export na enna? சார், இப்போ நான் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறேன், என்னோட பொருளை ஏற்றுமதி பண்ணுறேன். எந்த கண்ட்ரிக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறேன்? ஃப்ரம் சென்னையிலேருந்து, இந்தியாவிலேருந்து டு யூஎஸ்ஏக்கு நான் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறேன். ஏற்றுமதி நான் பண்ணுறேன்னா என்னோட கூட்ஸ் ஷுட் மூவ் ஃப்ரம் இந்தியா டு யூஎஸ்ஏ, எதர் த்ரூ சி இன் ஏ வெசல் ஆர் பை ஏர் இன் ஏர்கிராஃப்ட், கார்கோ ஏர் ஃப்ளைட். இப்போது அந்த மாதிரி நான் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணணுன்னா என்னோட பொருள் வந்து நான் ஏற்றுமதி பண்ணுறேன், எனக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ல we have to make an application, Department of Customs. Goods are exporting through sea or by air in a vessel or aircraft respectively. The exporter should submit a bill called as shipping bill. Shipping bill submit பண்ணிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும். அப்போதான் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்க்குறாங்க என்னென்ன கூட்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க. கிளாத், ஸ்பெட்ஸ், ரைட்டிங் பேட்ஸ், books, allowed to export. So then Department of Customs says that let export order granted. அப்படின்னு சொல்லும்போது ஷிப்பிங் பில் பர்மிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட ஷிப்பிங் பில் நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஷிப்பிங் பில் சப்மிட் பண்ணணும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸில். டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தாங்க என்ன கூட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஓகே allowed to export பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி கூட்ஸ் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன், அந்த மாதிரி பர்மிஷன் நான் வாங்கணும். எதிலே? ஷிப்பிங் பில். ஸோ என்ட்ரி மேட் இன் த ஷிப்பிங் பில் இஸ் கால்ட் என்ட்ரி. அதே மாதிரி பில் ஆஃப் என்ட்ரி. பில் ஆஃப் என்ட்ரினா என்ன? கூட்ஸ் ஆர் கம்மிங் டு இந்தியா த்ரூ சி ஆர் பை ஏர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ஏலேருந்து கப்பலில் கூட்ஸ் வருது நம்ம சென்னைக்கு. இம்போர்ட்டர் ஷுட் சப்மிட் பில் ஆஃப் என்ட்ரி. அதே மாதிரி கூட்ஸ் ஆர் கம்மிங் பை ஏர் இன் ஏர்கிராஃப்ட், கார்கோ ஃப்ளைட் டு மும்பை போர்ட், மும்பை ஏர்போர்ட். அப்போது we should submit the bill of entry as a proof of document for the importer who is the owner of the imported goods. So entry பண்ணணும் bill of entry. So and so goods I am bringing from so and so country, from so and so exporter, so I am the importer சொல்லிட்டு அந்த bill of entry submit பண்ண வேண்டும் இந்த Department of Customs. Department of Customs வெரிஃபை பண்ணுவாங்க எந்த goods import பண்ணுறீங்க, எந்த goods வந்திருக்கே போர்ட்டில் ஆர் ஏர்போர்ட்டில். வெரி குட், ஃபைன், த கூட்ஸ் ஆர் மேட்சிங், யூ ஆர் த ரைட் இம்போர்ட்டர், அலோ டு இம்போர்ட். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ், ஐயா இம்போர்ட்டர், த கூட்ஸ் ஆர் தேர் ஆன் த டாக்ஸ், யுவர் கூட்ஸ் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், டியூட்டி இருக்கே சார் கட்ட வேண்டும், டியூட்டி கட்டிட்டு நீங்கள் உங்கள் பொருள் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ என்ட்ரி மேட் இன் த பில் ஆஃப் என்ட்ரி, entry made in the shipping bill. So shipping bill for export, bill of entry for import, entry made. Suppose if the goods are coming, goods are going out of India by land route. For example, goods are moving from India to outside India by land route in a truck. Suppose now goods on the Dhaka Kanapura, Bangladesh. Right? We have a land route. In that case, if the goods sent by land route in a vehicle, in that case, the exporter should submit bill of export. Adhe madri, if the goods are coming to India, the importer should submit bill of entry. So, in the given case, the bill of export submitted by the exporter to seek the prior permission from Department of Customs to permit for export of the goods. So, entry made pointanga. So, entry nothing but the entry made in the bill of entry, the entry made in the shipping bill, the entry made in the bill of export. For import export, we called as entry. Simple terminology to say. Further, my dear friends, we too have the term exports.
Exports means taking out of India to a place outside India. Export means goods taking out of India to a place outside India is called as export. Export goods means, furthermore, export or definition, export goods na enna. It means exported goods means any goods which are to be taken out of India to a place outside India. The goods which has been taken out of India to a place outside India, exported goods. Further, we have the term foreign going vessel. What do you mean by foreign going vessel? Foreign going vessel means any vessel which is carrying out fishing operations called as foreign going vessel, or any vessel which is carrying out drilling operations beyond 12 nautical miles from the baseline along with the foreign vessel. Both the vessels we called as foreign going vessel, or any vessel which is going outside India from India to a place outside India, also for any other purpose, also be called as foreign going vessel. Foreign going vessel and varumbodhe there won't be any duty in general. Suppose fisherman, our Indian fisherman going into the sea and catching the fishes and coming to the shore, and Department of Customs நிலடி ஏய் ஃபிஷர்மேன் நீ வந்து டியூட்டி கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னு வச்சுங்களேன், அவன் என்ன பண்ணுவான்? அழுகுவான். ஐயோ சார் டியூட்டியா, நான் எங்கே போய் கட்டுறது, ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கே சார் வானம் எடுத்துக்கோங்க சொல்லுவான் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி a fisherman catching the fishes by going into the sea, we call that boat and all foreign going vessel. Therefore, there won't be any duty in general. Further, we have the term goods definition, my dear friends, under the customs law. The term goods, which includes first and foremost vessel, aircraft, vehicle. இது மூணுமே காம்பினேஷன் நீங்க கிளப் பண்ணி பார்க்கும்போது கன்வேயன்ஸ். goods includes vehicle, vessel, aircraft. அது மட்டுமே கிடையாது. goods includes stores. goods includes baggage. What do you mean by baggage? Nothing but luggage. நம்ம வந்து வெளிநாடு போகிறோம், நம்மளோட சாமான், நம்மளோட பேகு, நம்மளோட ப்ரீஃப் கேஸு, திஸ் கால் லக்கேஜ். வெளிநாடு போகும்போது, வெளிநாடு வரும்போது, கோயிங் டு ஃபாரின் கண்ட்ரி ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரி, அவர் லக்கேஜ் வி கால்ட் as technically baggage. Further, goods includes currency. goods includes dude. goods includes any other movable property. goods includes negotiable instruments. So the term goods defined at the customs law, which includes vessel, aircraft, vehicle. Goods includes stores. Goods includes baggage. Goods includes negotiable instruments, currency notes. Goods includes any other movable property. Any other movable property is called goods. Referring to the definitions only, my dear, what do you mean by import? The term import means bringing into India from a place outside India. What is to bring? Goods. Then imported goods. Imported goods means goods brought into India from a place outside India, but does not include the goods which have been cleared for home consumption. What do you mean by home consumption? India is my home country to consume in India. இப்போ நான் வந்து இறங்குமதி பண்ணிட்டேன், என்னோட பொருள் வந்து இறங்குமதி பண்ணிட்டேன். எங்கே இருக்க கூட்ஸு? போர்ட்டில் இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன்? இம்போர்ட் டியூட்டி கட்டிட்டேன். தி அவுட் ஆஃப் கஸ்டம் சார்ஜ் ஆர்டர் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க, நீங்கள் எடுத்து போங்க உங்கள் பொருள்னு. நான் வந்து என்னோட ட்ரக்கில் ஏற்றிட்டு, டாக்கில் பொருள் வந்து நம்மளோட வெஹிக்கிளை ஏற்றிட்டு நான் கொண்டு வரேன். எங்கே கொண்டு வரேன்? இந்தியா. இட் மீன்ஸ் டு மை ஃபேக்ட்ரி, டு மை ஹோம் கண்ட்ரி. டியூட்டி கட்டிட்டு அந்த கஸ்டம்ஸ் பேரியர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, செக் போஸ்ட் இருக்கும் கஸ்டம்ஸில், அது தாண்டிட்டு நான் வர உள்ள இந்தியாவுக்குள்ளே. இப்போது என்னோட குட்ஸ் எங்கே இருக்குது? என் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்குது. அந்த குட்ஸ் இம்போர்ட்டட் குட்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இம்போர்ட்டட் குட்ஸ்ன்னு நீங்கள் சொன்னால் அந்த குட்ஸ் வந்து ஆன் விச் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஹேஸ் த கண்ட்ரோல். நான் டியூட்டி கட்டிட்டேன் இல்லையா, கட்டிட்டு அந்த குட்ஸ் நான் வந்து கஸ்டம்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணிவிட்டு, கஸ்டம்ஸ் செக் போஸ்ட் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்தியா கொண்டு வந்துட்டேன். So it is my goods. I have control on imported goods, but these goods are not imported goods where the department has no control on the imported goods. ஏன்னா டியூட்டி கட்டிட்டு எடுத்து வந்துட்டேன் நான்.
So imported goods means the goods are imported from a place outside India into India but does not include the goods cleared for home consumption. Duty katti and the goods na customs check post in the quantity India ke kondu vanditen means na factory kondu vanditen. And the my samatile and the goods no longer called imported goods. Further, my dear friends, the term India, we have definition for the term India, my dear. The term India means what? Which is extend up to 12 nautical miles, which is we also be called as Indian territorial waters. India na boundary lines மட்டுமே India கிடையாது. From the boundary lines into the surface of the sea up to 12 nautical miles, we called as India, Indian territorial waters. அந்த ரீசன்ல மட்டும் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பர்மிட் பண்ணுவாங்க. கப்பல் வருது, halt, hook, லங்கர் பண்ணப்பட்டிக்கு unloading and loading into the vessel, the goods takes place. That area is called 12 nautical miles from the baseline is called as Indian territorial waters. Further, we do have one more point called as Indian customs waters. Indian customs waters என்ன, from the baseline into the 24 nautical miles into the surface of the sea. From the baseline into the surface of the sea up to 24 nautical miles. First 12 nautical miles called as India. Further 12 nautical miles we called as Indian customs waters. So in that case, which is extend up to 24 nautical miles from the baseline in Solam. Got the clarity, my dear friends? Further, we do have the term called as continental shelf. From the baseline up to 12 nautical miles called as Indian territorial waters. From the baseline 24 nautical miles. Appo from 12th nautical miles to further 12 nautical miles is called as contiguous zone. From the baseline to 200 nautical miles we called as continental shelf. From 24 nautical miles from the baseline to 200 nautical miles from the baseline we called as exclusive economic zone. Beyond 200 nautical miles from the baseline is called as the high sea, which is belongs to all countries has equal right, is called high seas. So we have a term called as a deemed territory of India, which has been extended up to 200 nautical miles from the baseline. Repeating again, we have a deemed territory of India, which is extended up to 200 nautical miles from the baseline. And the 200 nautical miles from the baseline divided into parts. First 12 nautical miles we called as Indian territorial waters. Further 12 nautical miles we called as the contiguous zone. From the baseline to 200 nautical miles, in that case, where up to 12 nautical miles called as the Indian territorial waters. From 12th nautical mile to 200 nautical miles from the baseline we called as continental shelf. We called as continental shelf. From 12th nautical mile from the baseline to further 12 nautical mile we called as contiguous zone. From the baseline to 200 nautical miles from the baseline we called as exclusive economic zone. Beyond 200 nautical miles from the baseline we called as high sea, which belongs to all countries. All countries has equal rights in the high sea. Very important this particular area to understand, my dear friends. Further, my dear sir, we are in the definitions only, my dear. Stores also we have definitions. What do you mean by stores? How we should understand the term stores? Stores defined the customs law stating that which includes goods for use in a vessel or aircraft and includes fuel and spare parts and other articles of equipment whether or not for immediate fitting. இப்போ யூஎஸ்ஏ இருந்து மும்பை போர்ட்டுக்கு கூட்ஸ் கொண்டு வராங்க. crew members, there are 20 crew members in the vessel. USA போர்ட்லேருந்து மும்பை போர்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு through sea in a vessel, it takes almost 45 days வச்சுக்கோங்க. Even it goes beyond that also, depends upon the weather. While sailing on ocean, vessel lost the fuel தீர்ந்து போயிடுச்சு.
பக்கத்தில் எங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கா? ஃபியூல் ஸ்டேஷன் போயிட்டு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது. இது ஓஷன். அந்த மாதிரி சமயத்தில் the crew members are carrying along with them huge quantum of fuel. அதே மாதிரி if the crew members got hungry to eat tiffin food, பக்கத்தில் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கா? இது ஓஷன். there won't be any restaurant. They have to carry along with them sufficient food items in the vessel itself. அதே மாதிரி சப்போஸ் வந்து கப்பல் வந்து while traveling from USA to Mumbai port, on the way through ocean, when there may be some repair ஆயிடுச்சு, இன்ஜின் ப்ராப்பர்லி நான் ஒர்க் பண்ணுறது, ரிப்பேர் பண்ணணும், டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவங்க கூடவே கொண்டு போவாங்க. there won't be any repair shop while sailing through ocean. அந்த மாதிரி சமயத்தில் all these items may be using or not using is called as stores. Stores includes fuel, stores includes food, stores includes spare parts, whether or not immediately used or not is called as stores. Stores nothing but goods. Goods includes stores. நம்ம ஆல்ரெடி கேட்டு பார்த்துருக்கோம். term goods defined, which includes vessel, aircraft, vehicle, which includes stores, which includes baggage, which includes currency, which includes negotiable instruments, which includes any other movable property. சொல்லிருக்கோம் பார்த்தீங்களா? goods includes stores. Stores includes fuel, food, spare parts. Further, my dear friends, person in charge எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? பர்சன் இன்சார்ஜ்னா என்ன? யார் அவர்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பர்சன் இன்சார்ஜ்? இப்போ வெசல் இருக்குது சார், வெசல் இன்சார்ஜ் மாஸ்டர் ஆஃப் த வெசல்னு சொல்லுவோம். ஏர்கிராஃப்ட் இன்சார்ஜ் யார்? பைலட் ஆஃப் தி ஏர்கிராஃப்ட். அதே மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள்க்கு இன்சார்ஜ் யார்? டிரைவர் ஆஃப் தி வெஹிக்கிள். ட்ரெயின்க்கு இன்சார்ஜ் யார்? காட். ஸோ வி கால் தெம் பர்சன் இன்சார்ஜ். எதனால நம்ம பசஞ்சர்ஸ் பற்றி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டும், எதுக்கு பசஞ்சர்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டும் அனு வரும்போது, person in charge has his own responsibility when coming to India from other country through sea or by vessel, or through sea in a vessel, or by aircraft, by in the air, through air by aircraft, or by land route in a vehicle. As the case may be, the person in charge is responsible to submit import manifest or arrival manifest. அதே மாதிரி அவங்கள வந்து இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாடுக்கு போகும்போது in their own vessel, aircraft or vehicle, they should submit departure manifest. யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும்? டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸில். இப்போ சப்போஸ் நான் மாஸ்டர் ஆஃப் த வெசல், மை வெசல் நேம் இஸ் ஜீனா கம்பெனி, விச் இஸ் இன் தி halted in the சென்னை போர்ட். கூட்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டாங்க. I have prepared a statement of that goods. Importer யாரு, எக்ஸ்போர்ட்டர் யாரு, எந்த மாதிரி goods நம்ம கப்பலை ஏற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு as a master vessel I prepare a statement. The statement is called as departure manifest. அது எங்கே நான் சப்மிட் பண்ணணும்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும். யாரு? பர்சன் இன்சார்ஜ், மாஸ்டர் ஆஃப் த வெசல். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்க்கு சப்மிட் பண்ணிட்டு, ஐயா நீங்கள் எந்த கூட்ஸ்க்கு ஏற்றுமதி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டீங்களோ ஷிப்பிங் பில்லில், அந்த கூட்ஸ் மட்டும்தான் நான் ஏற்றிருக்கிறேன். அந்த லிஸ்ட் இது. நீங்கள் ஒரு டைம் பாருங்கள், பர்மிஷன் கொடுங்க, நான் வந்து கிளம்பி போகணும் என்ன டெஸ்டினேஷனுக்கு. I have to go to USA, I have to go to Canada, I have to go to South Africa, வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ் நான் போக வேண்டியது இருக்குது, நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுங்க అని ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சப்மிட்டட் பை த பர்சன் இன்சார்ஜ். In the case of vessel, aircraft. In the case of aircraft, pilot. In the case of vessel, master. In the case of the vehicle, driver. In the case of a train, guard. They should submit what? Departure manifest. யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும்? டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ். அவங்க பார்ப்பாங்க எந்தெந்த கூட்ஸ் நீங்கள் ஏற்றிருக்கீங்க உங்களோட கப்பலில். ஆல் த கூட்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி பர்மிஷன் கிவன் பை த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ். கரெக்ட் தான் நீங்கள் ஏற்றிருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் பர்மிஷன், யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் பர்மிஷன் to departure from India. So Department of Customs will grant the permission. Let export order. அது வாங்கின அப்புறமேட்டிக்கு தான் the vessel சரி, ஏர்கிராஃப்ட் சரி, வெஹிக்கிள் சரி, ஆர் ட்ரெயின் சரி கேன் மூவ் ஃப்ரம் இந்தியா டு அவுட் சைட் இந்தியா. அது இல்லாமல் நீங்கள் கிளம்பிட்டால் த பர்சன் இன்சார்ஜ் லையபிள் ஃபார் பனிஷ்மெண்ட், பெனால்ட்டி வந்துடும். அதே மாதிரி இஃப் யூ ஆர் கம்மிங் டு இந்தியா, suppose I am the master of a Gina company, I am coming from Indonesia to, let us say, கொச்சின் போர்ட்டுக்கு நான் வரேன். கொச்சின் போர்ட் வந்த உடனே
என்னென்ன goods அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு வச்சு நான் இறங்குமதி பண்ணக்கூடாது. I cannot able to unload the goods. நான் என்ன பண்ணுவேன் as a person in charge, master vessel, before I arrives to the Indian port, as a person in charge, master, I should submit the arrival manifest or import manifest. By land route வரும்போது import report நான் submit பண்ணணும். Time limit to submit in the case of a arrival manifest before arrival through aircraft or through sea. Before arrivals, I have to submit in the Department of Customs through online. Department of Customs பார்ப்பாங்க, okay, goods you are bringing, allowed to import. Okay, yeah, you are permitted to import. அப்புறமேட்டுக்கு entry inwards grant பண்ணுவாங்க to the vessel aircraft. அப்புறமேட்டுக்கு that goods can be unloaded in the docks. அதே மாதிரி if the goods coming through land route, import report should be submitted by the vehicle in charge within 8 hours from the time of arrival to land port. So the time limits irukku. So these all should be followed by person in charge. Person in charge yaar and varumbodhe master of the vessel is the person in charge in the case of vessel. In the case of aircraft, pilot. In the case of a train, guard. In the case of a vehicle, driver. So person in charge. Definition nama therinjittom. Person in charge definition le we also understood the arrival manifest, departure manifest, import report concept also now புரிஞ்சுக்கிட்டோம். Further, my dear friends, referring to you here, definitions மட்டும் தான் நான் பார்க்குறேன், வேறு எதுவுமே இல்லையா. Prohibited goods na என்ன? Not at all allowed to import or export. By seeing that the department will be going to be impose non-bailable arrest warrant is called prohibited goods. Suppose நான் வந்து AK-47 guns சொல்லிட்டு இறக்குமதி பண்ணிட்டேன், இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். டிபார்ட்மெண்ட் கேட்குது, எந்த கூட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணீங்க? சார் AK-47 கன் சார். எத்தனை கன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணீங்க? 100 கன் சார். எதுக்கு? எனக்கு பர்சனல் இருக்கு சார். அப்படியா, வா. These goods are not at all allowed to import. You imported prohibited goods. Non-bailable arrest warrant. அவ்வளோதான், வெளியே வர முடியாது. ஆனால் லைசன்ஸ் இருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த டிஃபென்ஸ் மிலிட்ரி they want to import 1000 AK-47 guns. Government is permission given, license granted, அப்போ மட்டும்தான் இம்போர்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி export also not allowed to export the prohibited goods. In the name of sugar, if I want to export brown sugar, அரசாங்கம் பார்த்து இருப்பாங்களா? Department of Customs will be simply keep quiet by seeing that who is this fellow? In the name of the sugar, exporting the brown sugar, catch him, put inside, non-bailable arrest warrant. So, without having permission, license, not allowed to import or export goods, we call it as prohibited goods under the customs law. One more definition. We are in the lesson number 1 only, my dear friends, applicable for June 2024 examination of CMA Inter. Transit goods na enna? Goods are set to sail from a country outside India to a country outside India via India. For example, goods A, B, C and D sailing from USA to Australia came to Mumbai port, unloaded goods A and goods B. Goods C and goods D remains in the vessel which is set to further sailing to Australia. C and D is called transit goods because sailing from outside India to a country outside India via India. Then what do you mean by transshipment of goods? Transshipment of goods means the goods are imported into India, further transshipped to India as the ultimate destination in India, or transshipped to outside India, which is ultimate destination outside India. So, transshipment of goods. Ipo A and B are unloading at the Mumbai port. A and B, A further transshipped into a particular vessel to the port of Chennai, where the importer is located. So ultimate destination transshipment in India, which is called imported goods, will attract import duty. Product B, which is unloaded at the Mumbai port, further transshipped to Sri Lanka, Colombo, which is outside India, which is not levy any import duty. So A, B, C and D. There may be question in the examination. கேள்வி வரலாம். What are the goods or transit goods? You have to say C and D are transit goods because sailing from USA to Australia via India.
What are the goods? Are transshipment of goods. Product A, product B, which is imported from outside India to Mumbai port, further transshipped to Chennai port, product A, further transshipped to Colombo, Sri Lanka, product B, which is called transshipment of goods. What are the imported goods? Only product A, which is ultimate destination to India, Chennai port. After the import duty is called import goods. So we came to know transit goods, transshipment of goods, further import goods. Further, my dear friends, in the name of definitions only we are referring furthermore. What do you mean by entry inwards to the vessel? Entry inwards to the vessel nothing but where the goods are imported from a country outside India to India, where the importer submitting bill of entry, and before that the person in charge is submitting arrival manifest. Arrival manifest எப்போ submit பண்ணணும்? Before arrival of the vessel or aircraft. Department verified and satisfied, permission granted to entry inwards granted, then only the vessel in charge master permitted to unload the goods on the decks. புரியுதா சார்? So entry inwards கொடுத்த மட்டும்தான் goods can be unloaded, இறங்குமதி பண்ண முடியும். Further, entry outwards means what? Person in charge of vessel, namely master. Person in charge of the aircraft, namely pilot, should submit departure manifest. Once satisfied, permission granted to export, let exporter granted, then only the vessel aircraft can be moved from India to outside India. It's called entry outwards. Further, my dear friends, we have a terminology called as domestic tariff area. We used to call DTA, DTA. What do you mean by DTA? DTA is nothing but India, which is extended up to 200 nautical miles from the baseline, but does not include special economic zone and EOUs. Special economic zone is none other than separate island within the territory of India. Exclusive economic zones and SEZ zones are not coming under the category of domestic tariff area. Other than these two, we called as domestic tariff area. India is called domestic tariff area except special economic zone and EOUs. Got the clarity in this given case, my dear friends? Lesson number 1, what we understood is only a few definitions in a simplified terminology manner with so many illustrative examples. Thank you, my dear friends.